So in a question bank, it is a previous question paper. First question is discuss the functions of cement, fine aggregate and water in concrete. ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்? What would be the answer key? What would be the answer key for cement, fine aggregate, water? இது மூணுக்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க தனித்தனியா? சிமெண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன கான்கிரீட்ல? உங்களுக்கு சிமெண்ட் ரிலேட்டடா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது கான்கிரீட்ல? You can also take the answer from the mixed design concept that we saw. What is the role of cement? என்னென்ன parameters important? They கேட்டிருக்காங்க discuss the functions of cement, fine aggregate and water in concrete. ஸோ இதுக்கு மிக்ஸ் டிசைனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஏன்னா அதில் தான் ஓவரால் அப்ரோச் நம்ம பார்க்குறோம். With respect to cement, what important points you should write it here? சாட்லயே ஆன்சர் பண்ணுங்க. சாட்லயே ஆன்சர் பண்ணலாம், இல்லை மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு. தட் சிமெண்ட் ஆக்ட்ஸ் as a binder. Okay, so it is a binding material. Binding property பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Then what other parameters will you explain for cement as well as for other materials? ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி. What other answers would you recommend as functions? ஓகே, யோகேஸ்வரன் ரிப்ளை பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரென்த் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி. வெரி குட். ஏன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட், அதாவது கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டுக்கு கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டடி பண்ணுறது. For example, we have OPC 33, 43, 53 grade. Based on that, what property will vary? Next சொல்லுங்க. Strength நம்ம சிமெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டடி பண்றோம் இல்லையா? அப்போ அந்த கிராஃப்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிறோம்? கான்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த், டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த், சிமெண்டோட ஸ்ட்ரென்த், தென் வாட் எஸ் டைப் தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கோம். வாட்டர் மிக்சிங் ரேஷியோ. ஸோ W/C அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கேட்டிங்க இல்லையா ப்ராப்ளம், அப்போது கிராஃப் வரையணுமான்னு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு தான் கிராஃப் வரையணும். இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, கிராஃப் எப்படி இருக்குங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸ்டடி பண்ணுற அளவுக்குலாம் டெப்த்தாக போக தேவையில்லை. அந்த 6 கர்வ் இருந்ததுல அதில் டிபிக்கலாக ஒரு கர்வ் எடுத்துக்கிட்டு ஃபார் ஈச் ஒய் ஆக்சஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய், அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஈஸிலி பிளாட் இட்னா டிபிக்கல். நீங்களே ஒரு கிராஃப் ஷீட் மாதிரி கிராஃப் ட்ரா பண்ணி அதில் நீங்களே பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கர்வ் வந்துடும். ஸோ ஸ்ட்ரென்த், சிமெண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி as well as strength through hydration. அதை பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி. தென் த ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வேற என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, த மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டியூரபிலிட்டி, தென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராக்ஸ், இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் தட் அஃபெக்ட்ஸ் த கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட், மேக்ஸிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் எந்த அளவுக்கு ரிக்வயர்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அபவுட்
the same question, fine aggregate ஓட ரோல் பத்தியும் கேட்டிருக்காங்க. With respect to fine aggregate, what you will answer? What is the role of aggregate in concrete? Okay, Santan Lakshmi answer பண்ணிக்கீங்க. Water helps hardening the concrete through hydration. Okay, that is it. Okay, the fine aggregate and also concrete workability அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை பாடண்டா கொண்டு வரீங்க. அது ஓவரால் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம வாட்டருக்கு நான் எழுதுறேன். ஓகேவா? யோகேஸ்வரனே சொல்லிட்டு ஒர்க்கபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு. Then it also affects strength and durability. இல்லையா? அந்த ஆஸ்பெக்ட்லையும் கொண்டு வரணும். Type then to improve strength and durability of fine aggregate அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, it actually what the main role is, aggregate is a material that provides volume to the concrete. Okay, first main purpose என்னன்னா it provides volume to concrete. Then after that, depending on the zone classification, what it does is, depending on the zone classification, then you can able to fix the level of strength achieved by the concrete. Okay, and Naveen Murali answer பண்ணீங்க. It reduces the shrinkage of binding material. Okay. So எந்த அளவுக்கு வந்து it promotes bonding with cement, அதை பொறுத்து நம்ம shrinkage வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Monish Kumar சொல்லிட்டு fine aggregateல durability aspectum இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, it depends upon the proportion of aggregate that we take. அது வந்து நம்ம டீடைலா ஸ்டடி பண்ணணும். That improves the durability. And ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சைப்ரதன் வந்து இங்கே கொண்டு வராங்க. நம்ம ப்ரீவியஸ் யூனிட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட classification. That is different type of aggregates in terms of shape, size, texture, then various other properties. அதை வந்து நம்ம இங்க வந்து classification கொண்டு வரணும். So how it going to improve the property or decrease the property? So these kind of answers should be recommended in this type of question. Let us discuss the functions of cement, fine aggregate, and water in concrete. Okay, we'll move to the next question. Second is explain various means of compaction of concrete. Already சொல்லிருந்தோம் இல்லையா, compaction பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது manufacturing process பொறுத்த வரைக்கும், they may ask either the entire process or any one particular process in detail. So இங்க compaction அப்படிங்கிற process டீடைலா கொண்டு வராங்க. I'm expecting answers in chat. Some types of compaction methods that we saw in this unit. What are all the methods of compaction available? Okay, external vibration. அப்போ அடுத்த ஆன்சர் என்னவா? ஸோ ஓகே, அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சப் கிளாசிஃபிகேஷன் அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, பிரவீன் ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க வைப்ரேஷன். ஸோ இன்டர்னல் வைப்ரேஷன்ஸும் இருக்கு. The use of vibrators. Okay, external vibration. Can you say anyone say one particular example where external vibrator is used for which element of concrete? அதாவது ஒரு பில்டிங்ல எந்த எலமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்டர்னல் வைப்ரேட்டர் யூஸ் ஆகும், அதை நான் சார்ட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கீங்க டேபிள்
cable vibrators. ஸோ என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டைப்புக்கும் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். தீபக் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் பீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எக்ஸ்டர்னல் வைப்ரேட்டர் வந்து மோஸ்ட்லி இட் யூஸ் ஃபார் காலம்ஸ். ஓகே, அப்போ காலம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா the type of vibration அதில் வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் இருக்கும் இல்லையா, ஃபார்ம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம் ஒர்க்கில் வைப்ரேட்டர்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஃபார்ம் ஒர்க் வைப்ரேட்டர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப் நவீன் முரளி சொல்லிட்டு ஸ்பின்னிங் மெத்தட். ஓகே, ஸ்பின்னிங் மெத்தட் எந்த காம்பனண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும்? ஓகே, சிக்கு குரியன் சொல்லிட்டு மேனுவல் காம்பாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம ஒரு தனி கேட்டகரியா கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும். மேனுவல் காம்பாக்ஷன்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அதுக்கு தான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஒரு ஆன்சர்ஸ் பார்த்தேன் நான் சாட்ல. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போனிஷ் சொல்லியிருந்தா ராடிங் சொல்லிட்டு. வாட் ஆர் த அதர் டூ டைப்ஸ்? Ramming and damping. Yes, ramming, damping. These methods available. ஓகே, ஸ்பின்னிங் வந்து எந்த மெத்தட், அதாவது எந்த காம்பனண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றோம் நம்ம? ஓகே, சைபத்தின் வந்து இன்னொன்று சொல்லியிருக்கேன், வால்ல வந்து காம்பாக்ஷன் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. It will be called as grouting. That is a spraying of concrete on a wall. Concrete compaction manual methods பார்த்துப்போம். external vibrators, internal vibrators-ல வந்து needle யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. மோஸ்ட்டாக வந்து டிஃப்ரென்சஸ் காட்டணும், என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன், என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து காம்பாக்ஷன் நடக்குது அண்ட் வாட் இஸ் எஃபிஷியன்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேபிள் வைப்ரேட்டர்ஸ் மாதிரியே இன்னொரு டைப் என்ன இருக்கு. If you extend the table vibrator, what is the method called? அது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். தென் ஸ்பின்னிங் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து எந்த காம்பனண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? ஸ்பின்னிங் இஸ் ஃபார் பைப்ஸ். எஸ், பிரவீன் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. டு ப்ரிப்பேர் த கான்கிரீட் ஹாலோ பைப்ஸ். அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் த திக்னஸ் ஆஃப் த பைப், த ஸ்பின்னிங் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணும். திக்னஸ் இன் த சென்ஸ் the outer dia and the inner dia subtract. Pan vibrators, pan அப்படிங்கிறதோட platform vibrators. Platform vibrators. Okay, table vibrator எங்க யூஸ் பண்றாங்க? Any example? Where do we use table vibrator and where do we use platform vibrator? Okay, Yogeshwaran சொல்லிருக்கீங்க to prepare sample cubes. Okay, that is for a table vibrator. ஆமேஸ்வரி வந்து வெல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க, built well. Further explain பண்ணுங்க. Okay, table vibrator. Okay, platform vibrator எங்க யூஸ் பண்ணுங்க? Any answer on platform vibrator? Where it is applicable? Platform vibrator ஒன்றும் இல்லை, it is extension of table vibrator. லென்த் பெருசா இருக்கும்.
அப்ப இப்போ சொல்லுங்க என்ன காம்பனன்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம்? ரயில்வேஸ் அது மாதிரி பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ரயில்வேஸ், ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸ் as well as poles இருக்கும் இல்லையா, lamp poles, then sleepers, எலக்ட்ரிக் போல்ஸ். yes, இந்த மாதிரி லார்ஜ் காம்பனன்ட் லென்த் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பிரவீனாவும் அதை ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறோம், டைப்ஸ் எழுதுறோம், கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் and the specification of each method, if possible the typical drawing. For example, ஒன்று ரெண்டு drawing வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த டேபிள் வைப்ரேட்டர்ல என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, மேலே இருக்கு பிளாட்ஃபார்ம், தென் கீழே ஸ்ப்ரிங்ஸ், அதுக்கு கீழே மோட்டர், அந்த மோட்டருக்கு பக்கத்துலேயே கேன் மென்ஷன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆப்ரேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து 2017 ரெகுலேஷன். ஓகே, தட் இஸ் லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் அக்கார்டிங் டு யுவர் சிலபஸ். இங்கே வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்பாங்க. ஒரு 13 மார்க் இருக்குன்னா ஒரு 7 மார்க் ஒரு 6 மார்க் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போதும் ஒரே கொஸ்டின் இருக்காது, ரெண்டு வேற வேற கொஸ்டினா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல காம்பாக்ஷன் பத்தி கேட்டிருக்காங்க, செகண்ட் கொஸ்டின்ல லேபிள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கியூரிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு தனித்தனியா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுங்க. போன கொஸ்டின் இருந்தது இல்லையா, அதை லைட்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை த அட்வான்டேஜஸ். அட்வான்டேஜ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் what kind of applications, what methods available. Okay, for example electric pole sleepers can a method, column can a method, then slabs can a method. What are the precautions that we follow for the methods? அதுக்குண்டான என்ன டைப் ஆஃப் வைப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் காம்பாக்ஷன் மெத்தட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் த மெயின் நெசசிட்டி டு ப்ரொவைட் காம்பாக்ஷன். காம்பாக்ஷன் பண்றதுனால என்ன யூஸ் கான்கிரீட்ல? வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் காம்பாக்டிங் in concrete? To reduce what? To reduce, okay, I'll go back to the chart. To reduce air voids. Okay, Yogeshwaran and Santanalakshmi பண்றீங்க, and Santanalakshmi சொல்லிட்டீங்க it is to better finish, that is also a purpose. Okay, air voids remove பண்றதுனால better finishing கிடைக்கும் டைம்ல. So these advantages should be written along with the elaborate procedures. Okay, இது வந்து ஃபர்தரா எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்க, label the methods of curing concrete. Can you say the examples? What methods of curing available? ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணல, யோகேஸ்வரன் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, பாண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சப் கிளாசிஃபிகேஷன், அதனுடைய மெயின் கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன? பாண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சப் கிளாசிஃபிகேஷன், அது எந்த டைப்புக்குள்ள வரும்? அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட்? அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஓகே, அது உள்ளதான் வந்து ஃபர்தரா வந்து நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வருது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டிங், ஸ்ப்ரேயிங், வாட்டர் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது பொறுத்து இருக்கு. Okay, so these methods will be directly included. Apart from water பார்த்தோம்னா, ஓகே, வாட்டர் கியூரிங் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கீங்க, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர். அந்த
செகண்ட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெம்பரேன் கியூரிங், அதுவும் பிரவீனா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. மெம்பரேன் கியூரிங் யூசிங் பிட்டுமினஸ் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, வேற என்ன டைப் இருக்கு? வேற 2-3 டைப்ஸ். ஓகே, ஸ்டீம் கியூரிங் சந்தான லட்சுமி சொல்லியிருக்கேன். Steam curing. Okay. Can add spraying, sprinkling, so on. Shall I answer to sprinkling? Should maintain. Okay, Cypherun solution should maintain correct temperature. That is the main purpose. இப்போ நம்ம வந்து இங்க மெத்தட்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க, ஓகேவா? பட் அந்த 6 மார்க்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, அதாவது அந்த பாயிண்ட்ஸ் லிஸ்ட் டவுன் பண்றது மட்டும் முக்கியம் இல்லை. நீங்க ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டு ரைட் சைட்ல சின்னதாக ஒரு ஆன்சர் எழுதணும். ஃபார் ஈச் டைப் ஆஃப் கியூரிங் வாட் இஸ் நெசசரி ஆர் வேர் இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸ்டீம் கியூரிங்லேயே பார்த்தோம்னா 2 விதமான கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர், ஆர்டினரி ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சிமிலராக அடுத்த டைப் ஜிக்கு குரியன் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன், ஷேடிங் ஆஃப் கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜிக்கு குரியன் எலாபரேட் பண்ண முடியுமா? ஷேடிங் ஆஃப் கான்கிரீட்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, வாட் ஆர் த அதர் 2 டைப்ஸ்? இன்னும் 2 டைப் இருக்கும், அதை யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? என்னென்ன டைப் விட்டு போயிருக்குன்னு? கியூரிங்ல பாண்டிங் மெத்தட் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஓகே, யூசிங் கன்னி பேக்ஸ், அதுவும் வந்து நான் வாட்டரில் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா கன்னி பேக், அதாவது சாக்கு பை வந்து ஈரமான தண்ணியில் நினைச்சு அதை அப்படியே கான்கிரீட் எலமெண்டோட சுற்றி விடுறது. வேற என்ன மெத்தட் அவைலபிளா இருக்கு? ஷீட் கியூரிங், sprinkling of water. Okay, Praveen answer பண்ணிருக்கு, it is electrical curing. Okay, அது வந்து கோல்டு கிளைமேட்டிக் ரீஜன்ஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் கியூரிங் அடாப்ட் பண்றாங்க. And also some miscellaneous methods is available in the construction site. Okay, so my next question is, இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். ஓகே, just the advantages of ready mix concrete. We will go through a journal. ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ரெடி மிக்ஸ் கான்கிரீட்க்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஜேர்னல்ஸ் பார்த்துருந்தோம், பேஸ்ட் ஆன் சிமுலேஷன். சிமுலேஷன் பேட்டர்னில் நம்ம ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும், பை அப்ளைங், பை யூட்டிலைசிங் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெடியூசிங் த காஸ்ட் அப்படிங்கிற அப்ரோச்சில் பார்த்துருந்தோம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டெக்னிக்கலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேறு ஒரு ஜேர்னலில் பார்ப்போம். பட் இப்போ ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. டெக்னிக்கலாக ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் த ஒர்க்கபிலிட்டி. ஓகே, கேன் எனிவன் சே ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு எந்த டைப் ஆஃப் பில்டிங்கில் ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன் விச் டைப் ஆஃப் பில்டிங் ஆர் யூசிங் வாட் மெத்தட் ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் இஸ் usually transported. இந்த 2 question ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? அதாவது which method of transportation of concrete is heavily used for ready mix concrete? சாட்ல தான் ஆன்சர் வரல. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைப் பார்த்தோம் இல்லையா, வீல் பேரோ பார்த்துருக்கோம், தென் வாட்டர் பேன், தென் ஸ்கிப் அண்ட் ஆயிஸ்டர், அப்புறமா சியூட் மெத்தட் இருக்கு, தென் பம்பிங் இருக்கு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, தீபக் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு, தட் இஸ் இட் ரெடியூசஸ் த டைம். ஏன்னா சைட்ல வந்து நிறைய லேபர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கன்சியூம் சம் டைம் டு ப்ரிப்பேர் த கான்கிரீட். பட் ரெடி மிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பேரலாக ஒர்க் நடக்குது.
The concrete is prepared at the batching plant, and at the same time, other works are being done at the construction site. So it reduces time. This is our advantage. And site within our answer that is space constraint. Enough space on the site la illanum bodu okay, நான் இதை எப்படி எழுதலாம்னா used in a site where there is space constraint. Okay, and Kameshwari இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கீங்க, that is dust pollution is reduced அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்து டிஃபால்ட்டான அட்வான்டேஜஸ் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகல. நம்ம சைட் கன்ஸ்டன்ட் ஸ்பேஸ் கன்ஸ்டன்ட் பற்றி நான் ஜேர்னல் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம பேட்சிங் பிளான்ட்டுக்கே போகிறோம் ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெடியூசஸ் டைம் இன் த சென்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி ஷார்டேஜ் ஆஃப் லேபர். ஓகே, அப்போது நம்ம ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். So in the point there is any shortage of labor, then space constraint, dust pollution, இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, at which situation we are going to use அப்படிங்கிற கிளாசிஃபிகேஷன்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வரலாம். கரெக்டா? And similarly the conservation of energy and the resources. Okay, Ritesh answer பண்ணிருக்கேன். So like this we can able to identify the advantages with respect to construction site project and the demand. The demand means at which situation. Why it is necessary to go for ready mix concrete. Next question குள்ள போலாம். பட் பிஃபோர் தட் ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம்னா, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த 4 கொஸ்டின் வந்து 2017 ரெகுலேஷன். இப்போ இனிமே பார்க்க போகிறது வந்து 2013 ரெகுலேஷன். சில கொஸ்டின் வந்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சிலபஸ்க்கு அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக இருக்கும். ஏன்னா பழைய ரெகுலேஷன் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில், பழைய ரெகுலேஷன் வந்து டாபிக்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்ன டாபிக்னு பார்ப்போம். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். asked multiple times in previous exams. 3 to 4 times கேட்டிருக்காங்க. Explain the step-by-step process of manufacturing of concrete. Okay, I want you to answer the correct order in which the concrete manufacturing is prepared. Explain in chat. Everyone have explain in chat the correct order. தனித்தனியா டெக்ஸ்டா பண்ணாதீங்க. ஒரே டெக்ஸ்ட்ல you mention the correct order of the 7 steps. Answer in chat the 7 steps in the correct order in which the concrete manufacturing is done. Step 1 என்ன, step 2 என்ன, step 3 என்ன, அந்த 7 ஸ்டெப் கரெக்ட் ஆர்டர்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க chatல, so that I can know how many are correctly answering, how many are attending or giving the question in a serious manner. So I give 1 minute time to answer for this question. அதாவது அந்த 7 ஹெட்டிங் மட்டும். Explain the 7 headings in the correct order in the chat.
Okay. Darshini answer பண்றீங்க பட் மேக் ஷூர் தட் ஒரே ஆன்சர்ல லைனா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, Darshini start with answer. Measurement of materials, or it is called as batching. Santan Lakshmi answer பண்ணிருக்கீங்க. Okay, Santan Lakshmi answer correct. அதே போல I am expecting answer from other students also, so that I can able to finish this question. Darshini 3 ஸ்டெப் தான் கொடுத்திருக்கீங்க. What are the other 4 steps? Okay. Okay, Sudarshan continue பண்ற answers. First step is mixing. நான் என்ன சொன்னேன், எல்லாரும் வந்து ஒரே ஆன்சர் ஒரே மெசேஜ்ல 7 ஸ்டெப்பையும் லைனா டைப் பண்ணணும். விட்டு டைப் பண்றீங்க. A பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். தேர்ட் டைப் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங். தென் தீபிகா ஃபுல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ரவீனா ஃபுல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. சுதர்ஷன் சித்துக்குரியன் ஓகே. டிரான்ஸ்போர்ட்டிங், காம்பாக்டிங், I mean, okay, both are actually placing, right? Transporting அப்புறமா placing. Solution, okay. Then surrender, compacting, curing, finish. So for a 13 mark, time constraint இருக்கு இல்லையா? Based on that, you need to explain the categories. So நம்ம earlier என்ன பார்த்தோம்னா காம்பாக்டிங் மட்டுமே ஒரு 13 மார்க் கொஸ்டினா பார்த்துருந்தோம். பட் இங்க the entire process is asked as a 13 mark. So you give weightage accordingly. இந்த இடத்துல 13 மார்க்கா இருந்தாலும் வெயிட்டேஜ் எதுக்கு கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங், ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங், காம்பாக்டிங். Out of the 13 mark, you give more weightage to these 3 steps. Okay, Ritishum correct answer. Mixing, transporting, compacting. You give more weightage compared to other methods. Next, நம்ம recent பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? Write down the complete procedure of concrete mix design as per BIS. Assume necessary data. First of all, you need to understand what is BIS. Which is nothing but Bureau of Indian Standards. நம்ம கோட் புக் இருக்கு இல்லையா, IS 10262, it will be called as your typical explanation. Okay, நான் full form எழுதிடுறேன். Bureau of Indian Standards, which is what we say as IS code. Okay, so the method we adopt is using IS 10262, and the version that we are following is 2009 version.
இங்க வந்து assume necessary data அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்க வந்து நம்ம ப்ரொசீஜர் தான் எழுத போறோம். ஓகே, ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஆன்சர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் த ஆன்சர்? I'm explaining the answer. I'm expecting the answers in the chat. What is the first step in the solution? We will assume that you already have all the data that is available. இப்போ நீங்க ஆன்சர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? And what is your ultimate objective? To determine the mixed ingredients. Okay. From answer எங்கன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ராஜவர்மன் ஆன்சர் பண்ணிட்டு to calculate target strength. That is a theoretical value from which you can proceed. So once target strength kadachirchuna, then what you should do? What is step 2? Okay, Bhuvanesh initially answer பண்ணிருக்கீங்க water cement ratio. So once you determine water cement ratio, what you can do? You can either determine water or cement rate, but first நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போறோம்? Okay, so Praveena answer பண்ணி Shali Bhuvanesh, that is we calculate water content. Now you know water cement ratio and water content. With this, what you can determine? Okay, cement ratio ன்னு சொல்லிருக்கீங்க, but actual answer is cement content. Praveena சொல்லிருப்பாங்க cement content. சைப்பதன் சொல்லிட்டு அக்ரிகேட் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு, பட் அக்ரிகேட் ரேஷியோ நம்ம முன்னாடியே கூட கண்டுபிடிக்கலாம். பட் பிஃபோர் தட் we should determine and solve water content and cement content. ஏன் சைப்பதன் வந்து அக்ரிகேட் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டேன், பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்டெப் நான் ஏன் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா, in terms of either problem or in terms of procedure, மார்க் வெயிட்டேஜ் இருக்கு இல்லையா? அதாவது பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா எவ்வளோ மார்க், இல்லை பாதி ப்ரொசீஜர் எழுதுனா எவ்வளோ மார்க். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 ப்ரொசீஜர் வரைக்கும் கரெக்டாக வந்துட்டாலே மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ் கிடைச்சிடும் மார்க். Then after this you can go to determine aggregate ratio as described by Saipudan. Aggregate ratio is nothing but determining the volume of aggregates with respect to total aggregate. Next step என்ன இருக்கும்? Okay, Saipudan சொல்லிட்டு that is coarse and fine aggregate. Okay, next step என்ன determine பண்ணும்? Coarse and fine aggregate க்கு what you are going to determine? The quantity. Already now we determine the volume with respect to total aggregate, but the next step is also finding the volume of aggregates. இங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, previous பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் both points are determining the volume of aggregate, but first it is with respect to total aggregate, but now it is with respect to concrete. இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? நம்ம வந்து 2 விதமான பை சார்ட் பார்த்தோம் previous class. Left hand side pie chart is for previous point, volume of fine aggregate and coarse aggregate with respect to total aggregate, and then we are going to find the volume of aggregate with respect to concrete. That is by subtraction, subtracting the volume of concrete with the volume of cement and the water. Then using specific gravity equations, you can determine the quantity of aggregates. Okay. Yes, Vishali, that is to determine the mass of aggregate. Okay. And finally, tabulating the results of mixed ingredients. தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சா மட்டும் அது செப்பரேட் ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும். என்டையர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஜஸ்ட் வாட்டர் கண்டென்ட்,
then cement content, and then the quantity of aggregates. The results எல்லாத்தையும் tabulate பண்றோம். Those are your answers. So in this procedure, you can follow the code book. And இன்னொரு விஷயம் இங்க வந்து எல்லாரும் நோட் பண்ண வேண்டியது, I just write it here also. உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, எக்ஸாம் டைம்ல வந்து கோட் புக் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு, பட் கோட் புக் will be issued only when there is problem in question paper. ஓகேவா? உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா எக்ஸாமுக்கு டிஃபால்ட்டா கொடுத்துட போறது கிடையாது கோட் புக். அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கோட் புக் கொடுக்கலாமா வேணாமான்ட்டு டிசைட் பண்ணுவோம். The purpose of giving code book is to take the table values and graphs. But suppose இப்போ மேல இருக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கிற மாதிரி ப்ரொசீஜர் கேட்டாங்கன்னா கோட் புக் கொடுக்க போறது கிடையாது. Okay, so you need to understand the steps and write, and you can assume necessary data for it. So let me term it as numerical problem. Numerical problem இருந்தா மட்டும்தான் கொஸ்டின் பேப்பர்ல numerical problem இருந்தா மட்டும்தான் கோட் புக் கொடுப்போம். இல்லைன்னா கோட் புக் இஸ் நாட் அலவுட் ஃபார் த எக்ஸாம். Here we'll see the remaining question. Okay. The question is clear. Explain any two tests for testing conventional fresh concrete. இது வந்து old syllabus உண்டான டாபிக். Okay. But we also saw some answers based on it. For example, workability test. Fresh concrete now can determine the workability, right? என்னென்ன டெஸ்டிங் இருக்கு ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு? உங்க லேப்ல வந்து என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு? எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவைலபிள். ஓகே, யோகேஸ்வரன் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்லம் டெஸ்ட். There's also another other test available. It's also in the lab. Slum test is just for recent code books, applicable for recent code books. They on the old or the original version இருக்கு இல்லையா, அதுல what is the testing method name? Can anyone recall what is the other test apart from slum test? Lakshmi density test சொல்றீங்க, பட் இன்டைரக்டா கரெக்ட் தான், பட் அதுக்கு நேம் வேற. So it may be called as a compacting factor test. Okay, compacting factor. நம்ம ரிவிஷன் பண்ணும்போது இந்த டெஸ்ட் பத்தி again explain பண்ணுவோம். And apart from that, in animation videos also we saw some other types of tests available. Case slump test பார்த்திருக்கோம், then flow table test. Can you able to recall these testing methods? Case slump, flow table test, then VB consistometer. இதை உங்களால ரீகால் பண்ண முடியுதா? The latest 3 testing methods: case slump, flow table and VB consistometer. If not, நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது இந்த டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் பத்தி அகைன் டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்ஸை வச்சு நான் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அகைன். But this type of question will not be asked in current regulation. Why? Because it's an old syllabus testing methods. But lab point of view important தெரிஞ்சுக்கணும்.
தென் சிமிலரா இங்க பாத்தீங்கன்னா they have specified about self compacting concrete. ஓகே, இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா நார்மல் கன்வென்ஷனல் கான்கிரீட் பத்தி ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட் பத்தி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இந்த கரண்ட் கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட், அது மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் கூட நம்ம அப்புறமா படிச்சுக்கலாம், ஏன்னா அது வந்து ஓல்டு சிலபஸ் தான். Can anyone say what is self compacting concrete? It doesn't require what? It doesn't require what application? Questionலயே பேர் இருக்கு, சொல்லுங்க. It doesn't require what? Okay, சைட்டம் சொல்லுங்க. Force or pressure, which means compaction. Correct? It doesn't require compaction. Deepak answer பண்ணுங்க. Raw material mixing. சொல்லுவா மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் இருக்கீங்க, அது வந்து there will be some changes. But the main advantage is to eliminate the compaction process. Okay, and remaining questions என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சிலபஸ் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் மாதிரி தான். அதாவது இந்த புது ரெகுலேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட், செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட், இது போல வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க. அண்ட் சிமிலரா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பிரஷர் ஆர்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்கிரீட், இது வந்து டைரக்டா இந்த டைம் கேட்க மாட்டாங்க, பட் ப்ரீவியஸ் 13 ரெகுலேஷன் கேட்டது. ஓகேவா?